Problems on KCl and KVL. Here the problems on KCl and KVL. Here in the concept of KCl and KVL, we discussed the sign convention. Already earlier we discussed few sign convention on KCl and KVL. Here the sign conventions are here the plus to minus, here the sign is negative. Here the minus to plus sign into positive. Okay na? These are the sign conventions already we discussed in earlier. Here today we discuss some problems on this sign convention or KCL and KVL. Here the example, here this is a circuit, source is Vs, resistor, these are the four resistors. Here the R1, R2, R3 and R4. This is a voltage V. So see here, ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఐదర్ టోటల్ కరెంట్ ఆర్ and the voltage across each branch. Here the total current or voltage across each branch find out చేయాలి. ఈ ప్రాబ్లం టూ వేలో సాల్వ్ చేయొచ్చు. వన్ ఇస్ ద ఓమ్స్ లా. Already we know that here this is the series network. Here the R1, R2, R3, these four resistors are series. This is the total voltage V. Then total current is the I. Here the I is equal to Vs by R equivalent. We will get the total current. Okay na? By using that current, we are the multiplied that current in each branch resistor. We will get the voltage across each branch. That is the V1, V2, V3, V4. Then total voltage Vs is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. That is the way of calculation. One method. Okay. Here the another method. Another method is nothing but by using KCL and KVL, we find the same value of current and branch voltages across each branch. Here in this circuit, total current is the I. First of all, you assume direction of current. Okay na? Here the direction of current is the assume here the clockwise direction. This is the way of current, flow of current in a circuit. Okay na? Based on this direction, first you have to identify the branch resistor and mention the polarities. So direction of current ఎలా ఉంది? Clockwise direction లో ఉంది. So clockwise direction లో కరెంట్ ఉన్నప్పుడు here the current passing through the resistor ఏంటిది? Here the plus minus, again plus minus, here the plus minus, here the plus minus. ఎందుకు ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ తీసుకున్నారు? Here the direction of current ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకేనా? Here the current is always flows from higher level to lower level, higher potential to lower potential కదా. So that is the reason we are consider the plus minus or clockwise direction. Here first, based on these directions flow of current, you write on the equations. So equations రాయాలంటే first you consider either any point. ఈ సోర్స్ని తీసుకోండి. ఈ సోర్స్ని తీసుకున్నప్పుడు ఈ సోర్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత ఉన్నది? Vs ఉన్నది. సోర్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ Vs. సో సోర్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ Vs. సో డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకేనా? అంటే ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? ఇయర్ ద మైనస్ టు ప్లస్ అంటే పొటెన్షియల్ రైజ్ అవుతుందా డ్రాప్ అవుతుందా? రైజ్ అవుతుంది. సో మైనస్ టు ప్లస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది? పాజిటివ్. సో మైనస్ టు ప్లస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ అంటే వోల్టేజ్ రాసుకోవచ్చు ప్లస్ Vs. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ దిస్ రెసిస్టర్. ఈ రెసిస్టర్ ఎలా ఉంది? ప్లస్ టు మైనస్. ఇయర్ ద ప్లస్ టు మైనస్ అంటే ఏంటిది? ఇయర్ ద ప్లస్ టు మైనస్ డ్రాప్ అవుతుందా రైజ్ అవుతుందా? డ్రాప్ అవుతుంది అంటే రాసుకోవచ్చు మైనసే కదా. ఓకేనా? ఇయర్ ద మైనస్ ఏం రాయొచ్చు? జనరల్గా R1 అని రాస్తాం. బట్ ఈ టోటల్ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత? I కదా. ఎందుకు? సిరీస్ సర్క్యూట్ కరెంట్ సేమ్ కదా. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు? I ఇంటూ R1 రాసుకోవచ్చు కదా. సేమ్ కరెంట్ ఈ రెసిస్టర్ నుండి ఈ రెసిస్టర్ నుండి ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ సెకండ్ రెసిస్టర్. దెన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ మైనస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెగిటివ్ సైన్. ఇక్కడ ద నెగిటివ్ సైన్ అంటే రాసుకోవచ్చు మైనస్ I ఇంటూ R2. సిమిలర్లీ మైనస్ I ఇంటూ R3. Here the minus I into R4.
ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఏంటిది 0. ఎందుకు ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది వోల్టేజెస్ ఇన్ ఏ క్లోజ్ లూప్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. బై యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇయర్ ద విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇయర్ ద విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ అటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ సైన్స్ అవుతాయి. ఇయర్ ఐ ఇంటూ R1 ప్లస్ ఐ ఇంటూ R2 ప్లస్ ఐ ఇంటూ R3 ప్లస్ ఐ ఇంటూ R4. ఓకేనా, ఇయర్ ద విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ కామన్ ఇస్తే రాసుకోవచ్చు, ఐ కామన్ ఇస్తే R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ R4. ఓకేనా, ఇయర్ ద ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ అని రాసుకోవచ్చు, ఇయర్ ద విఎస్ బై ఇయర్ ద R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ R4. ఓకేనా, ఇయర్ ద ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ సింపుల్గా V బై R ఈక్వల్ అని రాసుకోవచ్చా, అంటే ఏంటిది, బై యూజింగ్ దిస్ సర్క్యూట్ వి ఫైండ్ టోటల్ కరెంట్. ఓకేనా, బై యూజింగ్ దిస్ కరెంట్ వి ఫైండ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఈచ్ బ్రాంచ్, R1 కావచ్చు, R2 కావచ్చు, R3 కావచ్చు, R4. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ బై యూజింగ్ KVL. ఓకేనా, సో KVL కూడా మనం ఎలా చేయొచ్చు, ఓమ్స్ లా యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఓమ్స్ లా అంటే సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎలా చేస్తారు, దీస్ 4 రెసిస్టర్స్ ఆర్ సిరీస్, దెన్ R ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ R4 అంటాం. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇయర్ ద I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై R ఈక్వల్ కదా, అంటే వీ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ బై యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ దిస్ కాన్సెప్ట్, వీ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకేనా, మరి సేమ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఆన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు వై వి యూజ్ దిస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఓమ్స్ లా అనేది ఇట్ ఇస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫ్యూ సర్క్యూట్స్, సింపుల్ సర్క్యూట్స్కి మాత్రమే, సింపుల్ సిరీస్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ or if circuit consists of 2 or more sources, more than the 2 sources, in that way it is difficult to find the voltages or current by using the Ohm's law. In that problems we will go for the KCL and KVL. Okay na, based on this concept we find the voltages and current in a circuit. Here we will see some problems. This is the example, this is the explanation part. We will see some problems how to solve by using KCL and KVL. Okay na, we will see now. See, this is a simple circuit. Here the Vs is equal to R. Let's assume V1. Here the V1 is equal to 10 volts. Here the resistors. This is the circuit. Here the voltage V1 is the 10. Here the V2. Here let's assume 20. Okay na? Here resistor R1 undi. R2, R3. Here are 2 ohms, same assume 2 ohms. Here the let's assume 3 ohms. This is the circuit. Okay na, so ee circuit ki మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కరెంట్ కావచ్చు, వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూ హావ్ టు అజ్యూమ్ ద డైరెక్షన్, హియర్ ద ప్లస్ మైనస్, హియర్ ద ప్లస్ మైనస్. హియర్ అజ్యూమ్ based on source or based on this batteries you have to assume the direction. Here this I am assuming clockwise direction, this is the clockwise direction. Here based on supply this is the anti-clockwise direction. Okay na, so okati -2 plus -2 plus here this loop assuming clockwise, this is the anti-clockwise direction. Here the total how many loops are there, 2 loops. Okay na, loop is nothing but ఏంటిదండి, closed path. Here the loop 1 and loop 2. Here the loop 1 and loop 2 ఈచ్ లూప్ నుండి ఒక్కొక్క కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఫస్ట్ లూప్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత, I1. సెకండ్ లూప్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత, I2. ఈజ్ ద లూప్ 1 కరెంట్ అండ్ లూప్ 2 కరెంట్. మరి లూప్ 1 కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది నాన్న, ఇక్కడ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. లూప్ 2 కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. Okay na, based on this direction first you have to assume the
సమ్ ఇండికేషన్స్. ఓకేనా? అవేంటిది? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ చెప్తున్నాం కదా, ఇది ప్లస్ మైనస్, ఇదేంటిది ప్లస్ మైనస్. ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కదా, ప్లస్ మైనస్, నెక్స్ట్ అగైన్ ప్లస్ అండ్ మైనస్. ఓకేనా? ఈ లూప్ డైరెక్షన్స్ ఇవి, ఈ లూప్ డైరెక్షన్స్ వచ్చేసి ఇవి. ఫస్ట్ అప్లై ద KVL ఎట్ లూప్ 1. అప్లై KVL ఎట్ లూప్ 1. సో లూప్ 1కి KVL అప్లై చేస్తే డైరెక్షన్ వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ అయ్యింది, దిస్ ద R2 రెసిస్టర్. దిస్ R2 రెసిస్టర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ సోర్సెస్. ఈ సోర్స్కి అండ్ ఈ సోర్స్కి మధ్యలో ఉంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ R2 టూ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. I1 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, I2 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, I1 అండ్ I2. మరి టూ కరెంట్స్ డైరెక్షన్స్ ఈ R2 దగ్గర ఎలా ఉన్నాయి? ఇయర్ ద డౌన్వర్డ్స్. అంటే ఈ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఈ కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే అల్టిమేట్గా ఇక్కడ టూ కరెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి? జైన్ అవుతున్నాయి కదా. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఏమనుకోవచ్చు? ఇయర్ ద లూప్ అక్రాస్ R2 దగ్గర కరెంట్ ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇయర్ ద I1 ప్లస్ I2. R2 బ్రాంచ్ దగ్గర కరెంట్ ఏంటిది? I1 ప్లస్ I2. టూ కరెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి. సో ఫస్ట్ లూప్కి లూప్ ఈక్వేషన్ KVL అప్లై చేస్తే సేమ్ మైనస్ టు ప్లస్ ఏమవుతుంది? రైజ్ అవుతుంది. ఇయర్ ద ప్లస్ V1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్ ఏమవుతుంది? డ్రాప్ అవుతుంది. కరెంట్ ఏంటిది ఇక్కడ? లూప్ కరెంట్ I1 ఇంటూ 2 ప్లస్ ఇయర్ ప్లస్ టూ మైనస్ అంటే రాసుకోవచ్చు. ఇయర్ ద మైనస్. ఓకేనా? సో కరెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి? ఇయర్ ద 2 ఇంటూ ఇయర్ ద I1 ప్లస్ I2. This is the equation 1 or equal to 0. Here the V1 is equal to రాసుకోవచ్చు 2 into I1 ప్లస్ అటు వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది కదా, 2 into I1 ప్లస్ 2 into I2. Here the V1 is equal to రాసుకోవచ్చు 2 into I1 ఎంత? 4I1 ప్లస్ 2I2. Here the V1 is equal to ఎంత? 10. Here the 10 is equal to 4 into I1 plus 2 into I2. Equation number 1. Okay na? Similarly, apply for this loop. ఈ లూప్ ఎలా ఉంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. అంటే ఈ డైరెక్షన్ నుండి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏంటిది? మైనస్ ప్లస్ ఏంటిది? ప్లస్సే కదా. ఇయర్ ద ప్లస్ V2. ఇయర్ ద మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఏంటిది? మైనస్ కదా. మైనస్ 3 ఇంటూ I1 3 ఇంటూ లూప్ 2 కరెంట్ కదా ఇక్కడ I2. ఈ లూప్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత? I2. సిమిలర్ ప్లస్ మైనస్ ఏమవుతుంది? అగైన్ మైనస్ ఇయర్ ద 2 ఇంటూ I2 ప్లస్ I2 కరెంట్ ప్లస్ I1 కరెంట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇయర్ ద V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3I2 అటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ 2I2 ప్లస్ 2I1. Then V2 is equal ఎంతమా? V2 is equal here the 3I2 2I2 5I2 plus 2I1. Here the V2 is equal ఎంత? 20 equal to 5I2 2I1. Equation number 2. By using these two equations, by simplifying these two equations, we will get I1 and I2. Here first equation ఏంటిది? Here the 4I1 plus 2I2 equal to 10. Next one is the 2I1 plus 5I2 equal to ఎంత? 20. సో ఈ ఈక్వేషన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సో సింపుల్గా మల్టిప్లై క్యాన్సిల్ కావాలంటే దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? ఈ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇయర్ ద we will get I will writing here 4I1 plus 2I2 that is equal 10. Second one 4I1
ప్లస్ 10i2 ఈక్వల్ టు 20 ఇంటూ 2 ఎంత 40. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సో మైనస్ 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 అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీస్ టూ ఆర్ క్యాన్సర్. ఓకేనా, మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు మైనస్ 30. ఓకేనా, 10 మైనస్ 40 అప్పుడు వేసుకోవచ్చు, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్. ఇయర్ ద i2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 30/8. ఓకేనా, సో ఈ 8 తీసుకొచ్చి ఈ ఈక్వేషన్ 1 ఆర్ 2లో రాస్తే మనకు వీ విల్ గెట్ ద i1. సో i2 తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో రాస్తే అవి ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా, ఇయర్ ద 4 ఇంటూ i1 ప్లస్ 2 ఇంటూ i2 ఎంత 30 ఈక్వేషన్ రాస్తే 8 ఈక్వల్ టు 10. హియర్ వీ విల్ గెట్ ఇయర్ ద 2 4 జా. ఓకేనా, ఇయర్ ద 2 జా 15. ఇయర్ ద ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 7.5. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు 4i1. ఓకేనా, ఈక్వల్ మైనస్ 10 మైనస్ 7.5. ఓకేనా, సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసి ఈక్వేషన్ రాస్తే 4i1 ఈక్వల్ టు 2.5. లేదా i1 ఈజ్ ఈక్వల్ రాసుకోవచ్చు నాన్న, ఇయర్ ద 2.5/4. ఓకేనా, ఇయర్ దీస్ ఆర్ ద కరెంట్స్ i1 అండ్ i2. సో ఓకేనా, ఈ వేలో KCL ఆర్ KVL యూజ్ చేసి కరెంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లూప్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా, క్లియర్. సో ఇక్కడ మీకు చిన్న డౌట్ అండి, చిన్న డౌట్ క్లారిఫై చేస్తాను. హియర్ దీస్ టూ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఆపోజిట్. ఒకటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది, ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది. అప్పటికి కరెంట్ ఏముంది, యాడ్ అయింది. ఇన్ కేస్ దీస్ టూ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ది సేమ్, దిస్ ఇస్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఇది కూడా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో దీస్ టూ ఆర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, వన్ కరెంట్ అనేది ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది, అనదర్ కరెంట్ ఏమవుతుంది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే టూ కరెంట్స్ ఏమవుతాయి, సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఆ పేరోస్కి వచ్చే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో i1 మైనస్ i2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ i1 మైనస్ i2. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో i2 ప్లస్ i1 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న, ఇయర్ ద i2 మైనస్ i1. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ చేంజ్ ఇఫ్ ద డైరెక్షన్స్ ఆర్ సేమ్. If the directions are the same, both are clockwise direction, then current in a branch is subtracted. If the direction is opposite, one is the clockwise, another one is the anti-clockwise direction, here the current is added. Okay na? Please remember these two things, then we will go for any problem. A problem vachina simple ga solve cheyochu ee way lo. Okay na? I think all of you clear this problem. Okay na? Based on this concept we solve the number of problems. Okay.